Hello everyone, welcome to e-learning platform of Civil Engineering Department. Today we are going to study that is unit number 2, water resource management and sanitation, topic 2.2, that is rainwater harvesting. The CO map, that is identify the need of watershed management in rural areas. PO maps PO1, PO2, PO5, PO6, PO8, PO9 and PO10. After completion of this video lecture, students will able use the relevant method of rainwater harvesting suiting to the given site condition. So in today's lecture, we are going to study the remaining part of rainwater harvesting, that is rainwater harvesting methods. Rainwater harvesting methods. There are three methods of harvesting rainwater as given below. Which first, storing rainwater for direct use. ही पहिली मेथड आहे. दुसरं आहे रिचार्जिंग ग्राउंड वॉटर ॲक्विफायर्स फ्रॉम रूफ टॉप रन ऑफ. थर्ड मेथड रिचार्जिंग ग्राउंड वॉटर ॲक्विफायर्स विथ रन ऑफ फ्रॉम ग्राउंड एरिया. स्टोरिंग रेन वॉटर फॉर डायरेक्ट यूज. ही प्रत्येक मेथड आपण थोडी डिटेल बघणार. पहिली मेथड आहे स्टोरिंग रेन वॉटर फॉर डायरेक्ट यूज. In place where the rain occurs throughout the year, rainwater can be stored in tanks. However, at places where rains are for 2 to 3 months, huge volume of storage tanks would have to be provided. ज्या एरियामध्ये थ्रूआउट इयरमध्ये पाऊस असतो तिथं पाणी स्टोअर टँकमध्ये ठेवलं जातं. ज्या एरियामध्ये फक्त 2 ते 3 महिनेच पाऊस पडतो त्या कंडिशनला आपल्याला स्टोरेज टँक्समध्ये पाणी ठेवावं लागेल आणि त्या टँक कशा आणाव्या लागतील, मोठ्या लागतील. इन सच प्लेसेस इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट टू यूज रेन वॉटर टू रिचार्ज ग्राउंड वॉटर ॲक्विफायर्स रादर दॅन टू गो फॉर स्टोरेज. तर ज्या एरियामध्ये 2-3 महिने पाऊस लागतो तो स्टोरेज टँक आपल्याला मोठ्या ठेवावं लागतील. मग त्या एरियामध्ये जर ग्राउंड वॉटर स्टोरेज रिचार्ज केलं आपण ॲक्विफायर्स तर ते आपल्याला सुटेबल होईल. इफ द स्ट्राटा इज इम्परमेबल देन द स्टोरिंग रेन वॉटर इन स्टोरेज टँक्स फॉर डायरेक्ट यूज इज अ बेटर मेथड. सिमिलरली इफ द ग्राउंड वॉटर इज सलाइन, unfit for human consumption or groundwater table is very deep, this method of rainwater harvesting is preferable. In this sketch you can see the storing rainwater for direct use. This is sloping roof. The water will be collected from this sloping roof into this gutter. This gutter will be connected to this pipe. Okay, from this pipe there is a valve. This valve will be open and initial the water will be go away. This valve will be closed and the water will be collected in this filter media. Okay. The water will be filtered and this same water will be stored in this storage tank. So this is rainwater harvesting system for direct use. Next method, recharging groundwater aquifers from rooftop runoff. Rainwater is collected on the rooftop of the building, may be diverted by drain pipes to a filtration tank from which it flows into the recharging well. This method of rainwater harvesting is preferable in the areas where rainfall occurs only for short period in a year and water table is at a shallow depth. So in this sketch you can see this is building top. The
Rainwater will be collected from this terrace slab, from this pipe, and it will be goes into the filtration tank. The water from rooftop will be collected by pipe and it will be into the filtration tank. The water will be filtered. That filtered water will be sent to the recharge well, and the well will be recharged. So this is second method of. Third method of rainwater harvesting, it is recharging groundwater aquifers with runoff from ground areas. The rainwater that is collected from open areas may be diverted by drain pipes to recharge dugwell, borewell through filter tank as shown in figure. In this case, the surface runoff water will be come from this runoff into this filter area, that is filter bed, and that filtered water will be come into this recharging well or whatever may be your bore well. From both side of this well or around this well, the surface runoff will be come into this filter area. The filtered water will be come into or stored into this recharging well. So this is third method of. Then components of rainwater harvesting. Rainwater harvesting system चे component parts. One, that is catchment area. Second, coarse mesh or lip screen, downspout or conduit, first flushing device, gutter, filter, storage tank, and recharge structure. These are the components of rainwater harvesting. We can see in detail one by one. First, catchment area. The catchment area is the surface on which the rainwater falls. ज्या एरियामध्ये पाऊस पडल्यानंतर ज्या एरियाचं पाणी आपण रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कलेक्ट करणार, तो सर्व एरिया म्हणजे कॅचमेंट एरिया. दिस मे बी रूफ टॉप or open area around the building. The quantity of water collected from the rooftop is comparatively much better than collection from the ground. रेनवॉटर हार्वेस्टिंगला जे आपण पाणी रूफटॉपवरचं कलेक्ट करतो ते चांगलं असतं ग्राउंडवरचं जे पाणी आपण कलेक्ट करतो त्यापेक्षा. तर ते का ते पुढे बघायचं. द रेन वॉटर हार्वेस्टेड फ्रॉम कॅचमेंट सरफेस along the ground should be used for lawn watering, flushing etc. because of increased risk of contamination. Next, that is lip screen or mesh. To prevent entry of leaves and other debris in the system, the coarse mesh should be provided at the mouth of inflow pipe for flat roof as shown in figure. मध्ये तुम्ही बघा हा फ्लॅट रूफ आहे. ते पावसाचं पाणी या आउटलेटकडे कलेक्ट होणार आणि इथून कॉन्ड्यूटमधून पाईपमधून पाणी खाली जाणार. तर त्याच्या एंट्रीला इथं हे कोर्स मेश एक MS ची जाळी बसवलेली असते की याच्यातून पाण्याबरोबर काही पानं लीव्स डेब्रिज पाईपमध्ये जाणार नाही. फॉर स्लोप इन रूफ्स वेअर gutters are provided to collect and divert the rainwater to downspout or conduits. The gutter should have a continuous lip screen made of 6 mm wire mesh in metal frame installed along their entire length. तर ज्यावेळी स्लोपिंग रूप असतं त्यावेळी आपण गटर्स वापरणार पाणी कलेक्ट करायला. तर त्या गटर्सच्या वरती असं कंटिन्युअस लिप स्क्रीन 6 mm वायर मेशची बनवलेली असते. नेक्स्ट, गटर्स. Gutter is required to be used for collecting water from sloping roof and divert to
downspout. These are channels of all around the edge of sloping roof to collect and transport rainwater to storage tank. Gutters can be made using any of the following methods: galvanized iron sheet gutter, galvanized iron steel किंवा aluminum sheet, semi-circular gutters of PVC material, or it may be made from. Next, that is downspout or conduit. The rainwater collected on the rooftop is transported down to storage facilities through downspouts. Conduits. Conduits can be of any material like PVC, GI or cast iron. In the sketch you can see this sloping roof. The water will be collected along this sloping roof into this gutter. On this gutter there is a mesh. बरोबर, पावसाच्या पाण्याबरोबर कचरा वगैरे वाहून येऊ नये म्हणून या गटरवरती मेश बसवलेले असते. आता हे गटरचं पाणी ह्या पाईपमध्ये येणार. सो दिस इज डाऊन टेक पाईप किंवा त्याला आपण कॉन्ड्यूट म्हणतो. हे पाणी ह्या पाईपमध्ये येऊन मग फिल्टरमध्ये जाईल आणि फिल्टरमधलं पाणी स्टोरेज टँकमध्ये. सो दीज आर द कॉन्ड्यूट्स. फर्स्ट फ्लशिंग device. All the debris, dirt and other contaminants, especially bird dropping etc., accumulated on the roof during dry season are washed by the first rain, and if this water will enter into storage tank, it will be contaminate the water. The first flushing device dispose of the first spell of rainwater so that it does not enter the system. The first flushing device याचा अर्थ असा आहे की रेनी सीझन संपल्यानंतर ड्राय सीझनमध्ये हा जो रूफ टॉप आहे याच्यावरती डेब्रिज, डर्ट वगैरे असते आणि पहिल्या पावसाबरोबर ही सगळी डेब्रिज वगैरे वाहून ह्या गटरमध्ये येईल आणि गटरमधून पाईपमध्ये जाऊन ते फिल्टरमध्ये जाईल आणि स्टोरेज टँकमधील पाणी खराब होईल. हे होऊ नये म्हणून पहिल्या पावसाबरोबर येणारी जी हा कचरा वगैरे आहे हा ह्या पाईप फ्लशिंग डिव्हाइस एक वेगळं बसवलेलं असतं. तर याच्यामधून हे पाणी बाहेर ओपनमध्ये सोडलं जातं की हा कचरा आणि येणारी सर्व घाण सर्व धुवून बाहेर जाईल, फिल्टरमध्ये येणार नाही. यालाच म्हणायचं फर्स्ट फ्लश डिव्हाइस. नेक्स्ट दॅट इज फिल्टर. इफ द कलेक्टर वॉटर फ्रॉम रूफटॉप इज टू बी यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, a filter unit is required to be installed in rainwater harvesting system before storage tank. जे कलेक्टेड वॉटर आहे हे आपण ह्युमन कन्झम्पशनसाठी डायरेक्टली वापरणार असेल तर फिल्टर युनिट रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीममध्ये बसवणं अत्यंत गरजेचं आहे. द फिल्टर इज यूज टू रिमूव्ह सस्पेंडेड पोल्युटंट्स फ्रॉम रेन वॉटर कलेक्टेड ओव्हर रूफ. द फिल्टर unit is basically chamber filled with filtering media such as fiber, coarse sand and gravel layer to remove debris and dirt from water before it enters the storage tank. The filter unit should be placed after first flush device but before storage tank. Depending upon the filtering media used and its arrangements, various types of filter available are. First, that is sand filter. In the sand filters, the main filtering media commonly available is sand sandwiched between two layers of gravels. The sand filter can be constructed in a galvanized iron or ferro cement tank.
The sand filters are very effective in removing turbidity, color and microorganism. हा सँड फिल्टर वापरला जातो. हा सँड फिल्टर गॅल्वनाइज्ड आयर्न किंवा फेरोसिमेंट टँकमध्ये तर खाली ग्रॅव्हल्स भरलेले असतात, त्याच्यामध्ये मधला एअर लेअर हा सँडचा आणि परत वरती ग्रॅव्हल्स. तर याच्यामध्ये पाणी सोडल्यानंतर बरोबर हे फिल्टर होऊन पाणी खाली येईल आणि ते फिल्टर्ड वॉटर आपण वापरणार. सो दिस इज सिंपल सँड फिल्टर इज. नेक्स्ट charcoal water filter. This is almost similar to sand filter except that 10 to 15 centimeter thick layer charcoal layer is placed above the sand layer. Charcoal layer results into better filtration and purification of water. याच्यामध्ये जसं सँड फिल्टर आहे तसाच त्याच्यामध्ये फक्त हा चारकोलचा लेअर 10 mm चा मध्ये टाकलेला असतो आणि त्याच्यातून पाणी फिल्टर होऊन ते स्टोरेज टँकला जोडलं जातं. Slow sand filter. For large rooftops, a system is designed with 3 concentric circular chambers in which outer chamber is filled with sand, the middle one with coarse aggregate and the innermost layer with pebbles. The rainwater reaches the center core and is collected in the sump where it is treated with few tablets of chlorine and is made ready for consumption. This is slow sand filter. In sketch you can see here the outer chamber that is sand, middle one that is gravel and central one there is a pebbles. So the water will be come into this sand chamber and it will be goes as filtered and then it will be passed to the sump. So this is slow sand filter. The next component part, that is storage tank. Whenever the rainwater collected from rooftop is used directly for various purposes, storage tank is required. The storage tank can be cylindrical, rectangular or square in shape. The material of construction can be RCC, ferrocement, masonry, PVC or metal sheet. Depending upon the availability of space, the storage tank can be above ground, partially underground or fully underground. This is about storage tanks. Thank you.